الحين نجي لموضوع مهم اللي هو neuropeptides. النيوروبيبتايدز لازم نعرف الفرق بين النيوروبيبتايدز and the neurotransmitters. قبل ما نعرف الفرق نتكلم عن إيش هي النيوروبيبتايدز. النيوروبيبتايدز هي large كبيرة consisting of 2 to 40 amino acids synthesized in the neuronal cell body. طبعا السيل بودي حق النيورون تكون تصنيعها هناك وين بالضبط؟ in the endoplasmic reticulum and the Golgi complex ER و Golgi. Packaged يتم تغليفها large dense core vesicles present in the axon terminal. طبعا يتم تصنيعها بال ER and the Golgi in the cell body، بعدين يتنتقل إلين الأكسون terminal تقعد هناك بالأكسون terminal. إيش وظيفة النيوروبيبتايدز؟ تعتبر نيورو موديوليترز. كيف؟ هي ما تسبب لي لا EPSP excitatory post synaptic potential ولا inhibitory post synaptic potential، لكن ممكن تعدل على الأكشن potential اللي قاعد يصير. ممكن تخليه long term change، ممكن تخليه depressing or enhancing of the action of the synapse. يعني تعدل على graded potential سواء كان enhancing or depressing change in the activity itself، بس ما تسبب لي لا excitatory ولا inhibition post synaptic potential فقط. نشوف الفرق بين النيوروترانسميترز والنيوروبيبتايدز. مهم جدا ان نعرف الفرق. النيوروترانسميترز are smaller, it's only like one amino acid or two, and the neuropeptides it's only one amino acid هنا بس. Neuropeptides could be from 2 to 40 amino acids, it's larger. And the neurotransmitters موجودة بالcytosol of synaptic knob. So موجودة بالcytosol of the synaptic knob، يعني بالextracellular، يعني هي عادي يصير لها ريليس، كانت محتفظة بالفيزيكلز وتروح بالcytosol of the synaptic knob. النيوروبيبتايدز لا، بالER and the Golgi complex in the body. So site of storage synaptic vesicles in the axon terminal، هنا لا، تكون بالdense core vesicle in the axon terminal. So this is very important. One of the most important thing is that the neurotransmitters are rapid and brief response, neuropeptides slow and prolonged response. The post-synaptic potential اللي تكلمنا عنه تو فقط overviewing again and again that the changes in the membrane potential of the post-synaptic second neuron of chemical synapse. The second neuron post-synaptic potentials are graded potentials, not action. But when we add them up, one graded potential plus one graded potential plus one, and it could be this summation, this adding up could equal an action potential. So there are two types of summations. نقدر نجمعهم بطريقتين. أول جمع عندنا للgraded potential نوعين. Okay, so type of summation. Temporal summation يكون بنفس المكان graded potential صارت، يعني أكثر من graded potential صار، لكن بنفس المكان على النيورون on the same neuron on the same place, but difference in time. في بينهم interval of short period of time. Spatial summation, they happen at the same time but different space. So that's it. Let's talk about the temporal. They happen at the same space, the same site, but many times after short intervals بينهم وقت معين, period of time. So to summate the several excitatory post-synaptic potential, it's called temporal summation. Up to 50 EPSPs might be needed to bring a post-synaptic membrane to a threshold. يعطيني action potential تقريبا 50 graded potential تعطيني واحدة action potential. In a temporal situation إنه نفس المكان لكن فرق الوقت بينهم. نجي spatial summation, at the same time happening but two or more excitatory neurons are stimulated together at the same time.
to get the action potential. بس أكثر من واحد يعني قاعدين يأثرون على the same neuron. It's called the spatial summation. So yeah, this is it. The presynaptic inhibition or facilitation إن هنا يقول لك ممكن نأثر أو نسوي selective inhibition أو نأثر على ال presynaptic neuron or the first presynaptic neuron by inhibiting it to not release the action potential. It's called the presynaptic inhibition. That's it. It's just that we can do it. Yeah. Convergence, divergence. Convergence ممكن يكون عندي إيش؟ Multiple neurons synapse on a single postsynaptic neuron. So عندي أكثر من presynapse neuron, أكثر من واحدة, but one postsynaptic. So it says that many other neurons come and synapse on it. It's called convergence. So one postsynaptic and a lot of presynapse. This is convergence. عندي هذولي الأحمر هو presynapse عشان ما ننسى, والأزرق هو just a reminder. This is convergence. So this is convergence. نجي نشوف divergence. Divergence is نرجع نقول الأحمر هنا presynaptic, العكس, والأزرق هو postsynaptic. بس عشان تفهمون علي, أنا قاعدة أمثل إن النيورون هو يخطوط, تمام؟ In the convergence situation عندي presynaptic كثير قاعد يأثر على one postsynaptic. هنا العكس, one presynaptic, one neuron, one presynaptic neuron, one synapses on multiple neurons. هذه الone عندها synapses on multiple neurons. This is the divergence. بس كذا مثال توضيحي, نحاول نبسطها قدر المستطاع. So divergence نقول إنها هي refers to the branching of axon. هنا شفت الأحمر شلون صار فيه branching, so that a single cell, هذه هي واحدة, البريسينابس, synapse with many other postsynaptic. حلو. هذا الconvergence والdivergence. نجي نشوف الconvergence. احنا قلنا الconvergence إنه عندي a lot of presynaptic and one post. بالdivergence, one post on its terminal, its branches, one pre, هذه هي pre اللي قاعد ترسل, one presynaptic that branches, but it's just one بالنهاية, and multiple postsynaptic. So لو تشوفون هذا المثال نفس الصورة هذه بالضبط. كذا نكون سهلنا الموضوع قدر المستطاع. هنا معلومات عامة, we don't need to discuss it, actually it's just basic information. Synaptic drug interaction, this is very important. So احنا من كل هذا نكتشف انه هذه المعلومات مهمة. ليش؟ عشان نقدر نأثر على synthesis, axonal transportation and storage and release of neurotransmitters. So أنا كيف أستفيد من هذه المعلومات؟ إنه ممكن أثر على neurotransmitters, increase it, decrease it, what's going to affect, whatever. We modify the neurotransmitter interactions with the postsynaptic receptor. We modify it with the postsynaptic receptors, influencing the neurotransmitter reuptake. ممكن أزيد النيوروترانسميتر reuptake or أزيد destruction حقه. كذا أنا أستخدم هذه الأشياء بالدرug industry, replacing a deficient neurotransmitter with a substitute transmitter. زي ما قلنا, we can replace acetylcholine with a drug that mimics the acetylcholine function. So that's it for this lecture. Thank you so much for watching. اللي عنده أي سؤال
تفضلوا وإن شاء الله بحاول أساعد.